Boa noite a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa da Técnica Pia Sundhage. Pia, boa noite. Parabéns pela vitória hoje. Lívia Laranjeira, da TV Globo. Ontem você falava, Pia, sobre a importância de manter as ações na mesma intensidade durante 90 minutos. Hoje, é claro que houve uma queda no condicionamento físico das equatorianas no segundo tempo, e isso mudou um pouco o panorama da partida, mas a gente viu a seleção brasileira pressionando, marcando alto até o fim do jogo, buscando mais gols. Eu queria que você falasse o quanto isso já está próximo de algo que você deseja para a seleção brasileira e fizesse uma análise geral do que foi a partida de hoje, na sua opinião. Boa noite. Yeah, first of all, I'm really happy of 6 goals. We 1-0 up in halftime, and late in the game we actually scored some really nice goals. Look at Duda, that goal is phenomenal. But through the games, I really want it to be a high intensity, because it's easy when you dominate the game that you slow down a little bit. When we made the subs, we have Valera on one side, Duda on the other side, and Andressa in the middle. I think those changes made a little bit of a difference as well. So overall, I'm really happy with 6 goals, and hopefully the next game we will increase the speed of play. Oi, Pia, aqui é Maíra, do Correio Brasiliense. Hoje você deu a oportunidade à Nicole, atacante de 20 anos, que não marcou, mas participou diretamente de 3 gols e se apresentou com muita segurança, muito bem no jogo. Queria que você falasse um pouquinho das características dessa jogadora e de que forma você acredita que elas podem ser exploradas na seleção brasileira. I think Nicole would be, in the future, she will be a great player, no doubt about that. When she connect with somebody, she is really good, and really happy the fact that she was involved in some of the goals. And at spells, she's very good. And for her, it's about the intensity, even for her, it should be higher while she's playing 45 minutes. So that's a challenging for her to keep up the speed and change speed a little bit more. But this is the first game, a young player, and I think it was a great step. Renata, tá sem áudio. Desculpa. Oi, é a Renata, Pia, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o seu esquema de jogo. Você tinha falado já que gostava de jogar no 4-4-2 e que estava testando a versatilidade de algumas jogadoras. A gente viu hoje a Bruna Benítez pela direita, né? Uma zagueira que estava jogando pela direita. Só que quando o Brasil estava atacando, que aconteceu na maior parte do jogo, né? Porque quase não fomos atacados, a Bruna ficou bastante recuada ali, quase como numa linha de 3 zagueiras ali. Eu queria entender se isso foi a sua ideia, de ter o Brasil atacando mais pelo lado esquerdo, tendo a Tamires, liberando a Tamires pelo lado esquerdo, ou se você tem a ideia de fazer um balanço, de eventualmente ter uma lateral esquerda avançando, eventualmente uma lateral direita avançando. Qual que era a sua ideia para esse jogo, pensando nessa linha aí defensiva, né, com as 2 laterais? We wanted to push the left back, both Tamires and Jusinara, even higher actually, and end up with 3 center backs. And have a game plan on the left side, so you swing the team to the left in the attack. That will add numbers and try to challenge the widest player.
On the right side, we would like to have different kinds of player ending up like midfielders or center mid or even forwards at times. I think it went okay for the most part. I was really happy when Valera came in because that made it a little bit different. We just asked her to go forward and try to beat the player. So it's very important when we have Bruna on the right side that she stays a little bit more central, because if we dispossessed, we need a game plan for the counterattack. So it should be looking more like a 3-5-2 or even 3-4-3, actually. Olá, Pia, boa noite. Aqui é a Rafaela do De Primeira. Neste caso, eu gostaria de saber de você sobre a intensidade, que é um ponto que você sempre bate na tecla da seleção brasileira. Qual é a sua avaliação sobre esse quesito hoje da intensidade da equipe, né, nos dois tempos? E também eu gostaria de saber de você sobre as atletas mais jovens que fizeram a transição da Sub-20, né, para esse jogo, principalmente da Nicole, da Duda, que foi uma das jogadoras que marcou gol. Qual é a sua avaliação também dessas jogadoras que tiveram essa transição da Sub-20 para a seleção principal? Well, start with the last question. I so happy that we have some younger players. They've been around Jonas with U20 and doing great. And during the practices here, it's been great to have them around because they are actually competing for the spot and go to the Olympics. And they bring something different to the table, so to speak. And I think all of us, we are on our toes, even the older player like Formiga, which I think played very well today. When it comes to speed of play, a little bit disappointed actually in the middle of the first half, because we should challenge the line a little bit more. It's about the movement off the ball. Then when the changes we made, and I think it got a little bit better. If you look at Andy, for instance, the way she plays the ball with accuracy and so on, I thought that was pretty good. But when you're the best team and you attacking a lot, then you need to speed up the play. So it's something for Rafa, for Erika, and for Bruna. So I will remind them to speed up the game, so it's more intensity. Boa noite, Pia. Aqui é Bianca Góes, do Portal das Minas. Pia, hoje você escalou a Bruna Benítez na lateral direita. Anteriormente, quem vinha jogando era a Chu, duas jogadoras que não são originalmente da posição. Como você vê essa briga na lateral direita? É a posição que mais está aberta nessa seleção? Well, there is no such a thing like main position, actually, because I'm a big fan of trying different things. One thing, though, I liked Erika and Rafa. We need a center-backs couple. Now, when we push in Bruna as well, we get some different options, especially in the air, because those three are one of the best I've ever seen in the air. So when we have set pieces, they are very dangerous. And they're also good defensively. Now, in the back four in the defense, that's the challenging thing, whether you usually play center back, but as Bruna's playing right back, maybe I think she was okay today. So there is so many options, and that's my job to make sure that when we go to the Olympics, we know what we're looking for and we have some great answers. Rafa, tá sem som. Desculpe. Olá, Pia, boa noite. Aqui quem fala é Rafael, do site Planeta Futebol Feminino. E eu queria perguntar sobre a Nicole, Duda e Valéria, né, que foram três atletas das estreantes que fizeram muito bem esse papel. A Valéria com mais velocidade, né, a Nicole dando mais ritmo para o meio campo, com criatividade, a Duda também com criatividade, mas também com uma possibilidade de finalização. E eu queria que você destacasse, falasse um pouco mais sobre essas três atletas que estrearam. Obrigado.
It's nice to be around youth, and they are very different, all three of them. And also they add something that is different to the team. And I think if you look at the starting lineup, when you bring in players and they actually change the game a little bit, that's great. Because I hope that they play the game on the bench and come in. And Duda's goal, for instance, fantastic. Valera, she's beating that player. And then you have Nicole up top. That I wanted to say even higher, actually, because she, facing her own goal, she's pretty good. And I know for many of the center backs, it's difficult to play against a player that's left-footed. So they had spells in the games that they played well. Now the challenging for them is to play 90 minutes, to be active, many more actions in 90 minutes. But I like it. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram.